Good morning, what's for breakfast? Kasama natin ngayon si... Bet Santiago. Bet Santiago at si... Chef Allan. Chef Hi, Allan. Chef Allan. Ito para bago lahat, gusto natin batiin ng good morning ang poging-poging batang-bata si Doc Joseph Of course. Diba? Our dear Emperor Lee. Good morning. Good morning, Doc. We We'll miss see you. Magaling na ba siya? Magaling na ba? Emperor na. Wala nang pinagdadaanan Immortal si yan. Doc Joseph. Nadaanan na niya yung pinagdaanan niya. Pinagdadaanan niya. Immortal yun. Padala natin si Doc Joseph ng Oo, kung ano lulutuin ni Chef. Ano ba lulutuin natin, Chef, ngayon? Okay, good morning to all of you. So, sa lahat po ng televiewers natin, especially for mga taga-Naga. So, maray na aga po sa Indogabus. So, this morning, I prepare chicken pot. So, it's creamy chicken pot with a partner of it's either garlic bread or our Pinoy pandesal. Creamy chicken pot. Yes. Akala ko naman creamy chicken hotbed. Creamy pot chicken. Galing sa Naga eh. Yeah. Hindi, joke lang ha. Wala Wala yan. Gagalit. Okay. Galit tayo dyan. Okay, ano ba ingredients, Chef? So, okay, meron po tayong breast chicken, so carrots, so celery, mushroom, all-purpose cream, seasoning, and then melted cheese, so bell pepper, and then some onion and salt and pepper to taste po. All right. Okay, so una pong gagawin natin is i-saute po natin yung bawang, mantika, and then bawang, so sibuyas. Stock celery ha. Stock lang. Bango. So, okay. Lagay po natin yung chicken. Sa chicken breast, alisin po natin yung skin niya para healthy. Yes. Skin off tayo. Yes, Okay. sir. So, okay, saute po natin hanggang sa maluto. Then, add konting tubig lang po para maluto siya. Sabagay, pwede mga itabi skin, tapos iprito natin. Pampahay blood. Pampahay blood din na chicken skin. And Anyway, then, ito. add seasoning po for to taste. Soy sauce or kahit ano pang seasoning na meron. Okay. All right. So, ipakulo lang po natin. So, add ng carrots. So, And konting then? halo. Ihalo po natin siya hanggang sa medyo maluto yung carrots. Pero, i-maintain lang po natin yung pagiging crispy ng carrots. Yes, kasi Half-cook lang dapat ang carrot. ano maganda sa carrots pag may crunch eh. Yes. So, And then, add po natin yung bell pepper. Green and red. Yes. Oh, And then the all-purpose cream. APC. And then, Okay. simmer time na. Yes. How long tayo magsisimmer? So, mga 10 to 15 minutes lang po hanggang maluto po masyado yung chicken natin. Tsaka, kailangan mag-ingat kasi di ba cream, mag-curdle yan eh. Yes. Usually, di ba? Opo. So, 10 to 15 minutes. And Anyway, then, chicken breast. Pagka-tapos po natin, after 10 to 15 minutes, so move Ito na yan. natin. Ilipat po natin siya dito. So, we put some Parmesan cheese. Then, yung pong melted cheese sa iba. So, yun pala inaamoy natin kanina na Yes. nagbe-bake. Yung I-bake queso. po natin siya. So, for 10 minutes, 10 minutes at what temperature? 250 po. Kaya Alright. frigid na po siya. 250 degrees preheated Yes. for 10 minutes at the very least. Kasi And luto then na siya, that's so habol natin mag-brown yung Yes. queso. Okay. Ayun. Oh, Beth, may dala pang iba, Beth. Oo nga, ano And pwede mo, Chef then, Allan? okay po. So, I also prepare po for breakfast natin. It's napaka-healthy. So, it's vegetable rice po siya. So, more on vegetable, no meat. And then the creamy omelette. Creamy omelette. Mushroom po, may mushroom. So, and then the chicken fingers with honey mustard. With honey mustard. Wow. Sarap. Oo. Lahat nito, Chef, saan ka mamahanap? Okay po, sa lahat po ng gusto magpa-cater sa amin, so you can contact po sa WF Kasaway Catering, located at Baisa, Caloocan, and then the cellphone number of 0907-535-9494 and then 0915-338-5347. So, and then I have my personal FB page. So, Dominic Kitchen, please like po. And then, dun po makikita yung lahat ng dish ko. And then, sa WF Kasaway Catering din po. How about Instagram? You have Instagram? Wala pa Facebook Apo, lang. Facebook. Okay. Righty. Maraming salamat, Chef Allan Maniego, para sa What's for For Breakfast. breakfast.